So velocity of center of mass in a formula m1 v1 plus m2 v2 and so on divided by m1 plus m2 plus m3. Direction வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். என்ன டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கணும். அந்த டைரக்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன m1a1 plus m2a2 and so on divided by m1 plus m2. That acceleration of center of mass. Take down a sum. A system consists of three particles. A system consists of three particles in motion as shown in the figure. In motion as shown in the figure. Motion as shown in the figure. So this is of mass m, this is of mass 3m, this is of mass 2m. This particle is moving with the velocity v0. It's moving with the velocity this is moving with the velocity 2v0 and the third particle is moving with the velocity v0. V0 in the opposite direction. So V0, 2V0 and V0. Find the velocity of center of mass. So velocity of center of mass is m1v1 plus m2v2 plus m3v3 divided by total mass. Total mass is m1 plus m2 plus m3. Right? m1 in a direction. Mass velocity is this direction. So this direction velocity will take it as positive. So m into v0 plus 3m into 2v0 same direction plus 2m into minus v0 opposite direction. So minus v0 divided by total mass. What is total mass? m plus 3m plus 2m. So எவ்வளவு வருது சொல்லுங்க velocity? எவ்வளோ 5 by 6 v0. So we'll be getting it as 5 v0 by 6. So that is the velocity of center of mass. COM னு எழுதலாம் இல்ல VCM னு எழுதலாம். So the velocity of center of mass is 5 v0 by 6. Next sum. So three particles are there. Mass m is going in this direction with velocity v0. There is another mass 2m moving this direction with the velocity v0 by making an angle of 37 degree. Making an angle of 37 degree, 5 v0. The velocity is 5 v0. And another particle of mass 3m. Another particle of mass 3m moving along this direction with velocity v0. Find the velocity of center of mass. Find the velocity of center of mass. Find velocity of center of mass. அப்போ இங்கே certain angle இருக்கு. அப்போ velocity of center of mass along x direction என்ன? Velocity of center of mass. This is viewing number 1. Velocity of center of mass along x direction சொல்லணும்.
y direction சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ரிசல்டன்ட் எடுக்கணும். சரியா? வெக்டார் கான்செப்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ அப்போ இதை ரெண்டாவது சால்வ் பண்ணணும். இது ஒய் டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி, இந்த பார்ட்டிகளுக்கு ஒய் டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி இருக்குது, அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி 0. இந்த பார்ட்டிகளுக்கு எக்ஸ் டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி இருக்குது. எக்ஸ் டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? 5v0 cos 37. y direction velocity எவ்வளோ? 5v0 sin 37. sin 37 3m and v0. அதுக்கு x direction மட்டும்தான் இருக்கு, right? So give me what is the value for x direction velocity. What is x direction? Velocity of center of mass along the x direction is 11v0 by 11v0 by, so m along x direction. So along x direction it will be, the first one will be 0, m into 0 plus 2m into 5v0 into cos 37. What is cos 37? 4 by 5. Cos 37 is 4 by 5 plus 3m into v0 divided by total mass. Total mass will be 6m. So it will be 6m. So this 5 and 5 will get cancelled. So 5 and here it will be plus. Okay. அப்போ இது என்ன வருது? 4v0, 8v0 into m, 8 plus 3, 11v0. So 11m v0 by 6m. So mm will get cancelled, 11v0 by 6. Velocity along y direction will be m into v0 plus 2m into 5v0 sin 37. What is sin 37? 3 by 5. And here there is no y direction velocity, adhanala 0, divided by the total mass is 6m, and 5 and 5 will get cancelled, so it is 6, 3 into 2, 6v0, 7m v0, right? So that is 7m v0 by 6m. M and m will get cancelled, so that will be 7 by 6 v0.
ஆனால் இது ஆன்சர் கிடையாது, நமக்கு ரிசல்டன்ட் தான். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் Vx squared plus Vy squared, and theta will be in the direction tan inverse of Vy by Vx. What is that answer? So 11 squared plus 7 squared, 121 plus 49. 121 plus 49 will be 170. Yeah? So that will be V0 by 6 square root of 170. Correct? Square root of 170. Angle tan inverse of y by x. So tan inverse of y. What is y? 7 by 11. So theta, which angle? Theta is tan inverse of 7 by 11. That is the direction. Completed. So the next concept is moment of inertia. In the topic la rotational motion already நான் teach பண்ணிட்டேன். சரியா? rotational motion la already teach பண்ணியாச்சு. So rotational motion உடைய concept இங்க உள்ள வரும். அதனால அந்த concept இங்க உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன். So now we'll go to the moment of inertia. What is moment of inertia? The concept is moment of inertia. Okay. So what is the formula for the moment of inertia? It depends upon, inertia depends upon mass. Inertia depends on mass. இது already நம்ம பார்த்திருக்கோம். So okay, Newton's laws-ல பார்த்திருக்கோம். Inertia depends upon mass and the distribution of mass. Okay, inertia depends on mass and distribution of mass. Take it out. Moment of inertia depends on mass and distribution of mass. And distribution of mass. Inertia na namak theriyum, inability to move. சரியா? inability to move. இந்த டேபிளை தூக்க சொன்னா ஈஸியாக தூக்கிடலாம். டேபிள் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும்? ஒரு 20 kgs. இந்த டேபிளோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்? 20 kgs இருக்கும். தெரியாது? அப்ராக்சிமேட்டாக 20 kgs இருக்கும். இந்த டேபிளை நம்மளால ஈஸியாக லிஃப்ட் அப் பண்ண முடியும். சரியா? இதே 20 kgs ஒரு ஸ்மால் பால் இருக்குது அப்படின்னா அதை தூக்க நம்ம கஷ்டப்படுவோம். The whole weight will be concentrated in small point. சரியா? அந்த கல்லெல்லாம் தூக்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன கல்? இலவட்ட கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோயிலெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க உருண்டையாக ஒரு கல். சரியா? அது வந்து ஒரு 40 கிலோ இருக்கும். மேக்ஸிமம் 40 25 கிலோவாக இருக்கும். 25 கிலோ இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே மாஸ் என்ன ஆயிருக்கு? டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. இங்கே மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த டேபிளில் 20 கிலோ இருந்தாலும் சரி 30 கிலோ இருந்தாலும் சரி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பிகாஸ் த மாஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் யூனிஃபார்ம்லி. அதே ஒரு மாஸ் ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாஸை நமக்கு தூக்குறது கஷ்டம். சரியா? ஸோ அந்த கல் தூக்குறாங்க இல்லையா? அந்த கல் தூக்குறது என்ன? த என்டையர் மாஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் ஒன் சிங்கிள் பாயிண்ட். ஓகே, 50 kg தூக்குறது 40 kg தூக்குறது ஈஸி, ஈவன் 25 kg தூக்குறது ஈஸி. ஓகே, ஆனால் அந்த ஒரே 25 kg ஒரு சின்ன மாஸ்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை தூக்குறது கஷ்டம். ஸோ த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் அண்ட் as well as distribution of mass. Okay, what is moment of inertia? Moment of inertia mi is equal to m into L squared. M into L squared. Copy down. M into L squared. So இது axis of rotation. இங்கே முக்கியம் வந்து axis of rotation. Okay, so this is axis of rotation. The mass is here. And if this distance is L.
எல்னு சொல்லலாம், இல்லைனா அதர்வைஸ் they represent it as r அப்படின்னு சொல்லலாம். m into l ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம், இல்லைனா m into r ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம். ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இருந்து ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ போல் இருக்கு, இந்த போல் சுற்றி இப்படி ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். இது ஆக்சிஸ், இது ஆக்சிஸ். சரியா? இது வந்து ஆக்சிஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா வாயை திறந்து பதில் சொல்ல மாட்டோம், தலையாட்டுவோம். தெரியும் தெரியாது. தெரியும்னா எப்படி தலையாட்டுவீங்க? ஆ, நீ ஆட்டக்கூடாதுமா, நீ ரெண்டு பக்கம் ஆட்டுறாள். சரியா? தெரியும் அப்படின்னா எப்படி தலையாட்டும்? அப்போ எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? நம்மளுடைய காது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இப்படி தலையாட்டுவோம். தெரியாதுன்னா இப்படி தலையாட்டுவோம். அப்போ எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஓகே, நம்ம இப்படி தலையாட்டோம்னா நம்மளுடைய நெக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். நம்மளுடைய நெக்கு தான் என்னது? இப்படி ஆட்டும் போது எதை பேஸ் பண்ணி ஆட்டுறோம்? கழுத்து ஆடவே ஆடாது. அப்போ அது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஓகே, அதே மாதிரி இப்படி தலையாட்டினோம்னா நம்மளுடைய காது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு பில்லர் இருக்குது, இந்த பில்லரை பிடிச்சி சுற்றிக்கிட்டே வருவோம். சின்ன வயசுலலாம் சுற்றி இருப்போம். சரியா? அப்போ இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இந்த பில்லர் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். நம்ம சுற்றுறது இப்படி சுற்றுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளிக் பேட்டர்னில் சுற்றி வரும். அப்போது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன ஃபார்முலா? m into l squared or m into r squared. அப்போ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் மாஸ்க்கு. இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு? ஒரே ஒரு மாஸ் மட்டும்தான் சுற்றி வருது, நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் சுற்றி வரீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஃபார்முலா? m into r squared. உங்கள் கூட சேர்ந்து 2-3 பேர் சுற்றி வராங்க. சின்ன வயசில் விளாண்டுருப்போம், ஒரு போல் போஸ்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு 3 பேர் வரிசையாக சுற்றி வருவோம். எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸு 1 ஸ்டாண்டர்ட், 2nd ஸ்டாண்டர்ட், 3rd ஸ்டாண்டர்ட். இப்போலாம் சுற்ற மாட்டோம், ரைட்? அப்போது அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ். நிறைய மாஸ் இருந்ததுன்னா அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ். அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ்க்கு என்ன வரும்? இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மாஸ் சுற்றி வந்தால் ஃபார்முலா என்ன? m into l squared. நிறைய மாஸ், இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? I'll take this as r1, this as r2. இந்த இடத்துல ஒருத்தங்க சுற்றி வராங்க, this is r3. இந்த இடத்துல இருக்காங்க, ஸோ this is, அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறது r4. அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னவா மாறும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா equal to m into r1 squared plus m into r2 squared plus m into r3 squared and so on. So this is for distributed mass and this formula is for single mass. Take it on. அதாவது summation of m into r squared. So this I can write it as summation of m into r squared. அதே மாதிரி இது எழுதும்போது m into r squared, but r என்ன? Perpendicular distance from the axis of rotation. R is perpendicular distance from the axis of rotation. Any doubt? எதுப்பா? மாஸ் வேறு வேறு எடுத்துக்கலாம். m1, m3, m2, m4. So m1, m2, m3, mi, ri. mi, ri. I is equal to 1 to n. அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். Completed. 3-point masses A, B and C. 3-point masses A, B and C of masses m, 2m and 3m.
3 point masses A, B, C of mass m, 2m and 3m, and the distance between their masses is L and L. L, and between these two is also L. Distance between their masses is L and L. Find the moment of inertia. Find moment of inertia about point B. Moment of inertia about point B. Moment of inertia about point B. Point B ன்னு அர்த்தம். இது ஆக்சிஸா வச்சுக்கணும். இது ஆக்சிஸா வச்சுக்கிட்டா அப்போ எந்த ரெண்டு மாஸ் ரிவால்வ் ஆகும்? எம் ரிவால்வ் ஆகும், சியும் ரிவால்வ் ஆகும். ஸோ இந்த மாஸ் ரிவால்வ் அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். அது ஒரே இடத்துல தான் சுத்த போகுது. அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இந்த மாஸ்க்கு எது ஆக்சிஸாக வைக்கமோ அது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வராது. அப்போ எது ரெண்டு பர்டிகுலர் வரும்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இந்த பக்கத்தில் ஒரு மாஸ் இருக்குது. இந்த மாஸ் எவ்வளோ? 3m. இந்த சைடில் இருக்க ஒரு மாஸ் இருக்குது, அதோடைய மாஸ் m. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L. Now what is the moment of inertia? Moment of inertia is equal to m into L the whole square plus m into L the whole square. 3m into L the whole square. இப்போ net moment of inertia என்ன? ml squared plus 3ml squared. So the moment of inertia is 4m into L squared about which point? About B. Moment about B. Take it out. Moment about B. நிறைய சம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். Moment about B. If A is the axis of rotation, if A is axis of rotation இருந்தால் அப்போ moment of inertia என்ன? If C is the moment of inertia, is the axis of rotation, C axis of rotation இருந்தால் அப்போ moment of inertia என்ன? ஃபஸ்ட்டு பி பண்ணிட்டேன், அடுத்தது ஏக்கு சொல்லுங்கள், சிக்கு சொல்லுங்கள். If A is axis of rotation, A axis of rotation எடுத்தால் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் இருக்குது, தட் மாஸ் இஸ் 2m. அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் இருக்குது, அந்த மாஸ் இஸ் 3m, அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 2L. சரியா? அப்போ moment of inertia is about this axis. The moment of inertia is 2m into L squared plus 3m into 2L the whole squared. அப்போ என்னவா மாறும்? 2mL squared plus 4 into 3, 12mL squared. So totally it will be 14mL squared. 14mL squared. சரியா? C ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னவா மாறும்? ஸோ அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் வாட் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா? Then there is a mass of 2m on the left side, the distance is L, and there is another mass of mass m, the distance is becoming 2L. Upon moment of inertia about point C, moment of inertia about point C என்ன? 2m into L squared plus m into
the distance is 2L, 2L the whole squared, so it will become 2mL squared plus 4L squared more 4mL squared. The total moment of inertia will be 6mL squared. 6mL squared. So axis of rotation எங்கே எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து moment of inertia மாறும். Distribution of mass பொறுத்து மாறும். Net mass கிடையாது. Okay. So moment of inertia depends on mass and distribution of mass. Completed? Okay. So consider two particles of mass m and 2m. Two particles of mass m and 2m are placed at a distance of L between them. Two particles of mass m and 2m, the distance between them is L. So this is m and 2m. Find the moment of inertia about its center of mass. Find the moment of inertia about its center of mass. Find the moment of inertia about its center of mass. எல்லா மொமெண்ட்டும் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸ்பெசிஃபையே பண்ணலை அப்படின்னா அது தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்தோம்? அபவுட் விச் பாயிண்ட் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங், அதையும் எடு. அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தேவை அப்படின்னு கொடுத்தோம். இப்போ அந்த 2 மாஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானா அப்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எடுக்கணும். பாயிண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கான் அபவுட் மாஸ் எம், அபவுட் மாஸ் 2m அப்படின்னா அப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? m1x1 ப்ளஸ் m2x2 by m1 plus m2. Yes, find the center of mass. 2 by 3L. So இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ it is m into 0 plus 2m into L divided by m plus 2m. So it is 2mL by 3m. M and m will get cancelled. So XCOM is 2L by 3. அப்போ 2L by 3, 2L by 3 எவ்வளோ வருது? 0.6L, 0.67. சரியா? 2 by 3 எப்படின்னு போட்டோம்னா 0. அப்போ இங்கேருந்து 0. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 2L by 3. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு மாஸ்லேருந்து 2L by 3 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அவர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். நவ் யூ ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா 2L by 3. அப்போ இது 2L by 3னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L minus 2L by 3. L minus 2L by 3 will be L by 3. நான் சொல்லிட்டேன், நீ நோட் புக்கில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுது. ஸோ இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். axis of rotation இது mass m, இந்த distance 2L by 3. அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு mass இருக்கு, அந்த distance L by 3. So L is equal to 2L by 3 plus L by 3. அப்போ இந்த mass எவ்வளோ? இந்த பக்கம் இருக்கிற mass that is 2m. இந்த பக்கம் இருக்கிற mass m. Now what is the moment of inertia about COM? Moment of inertia about the center of mass CM னு எழுதலாம், இல்லை COM னு எழுதலாம். About the center of mass is m into 2L by 3 the whole square plus
2m into the distance எவ்வளோ L by 3. So L by 3 the whole square. So that becomes 4L squared by 9. M into 4L squared by 9 plus 2m into L squared by 9. So 9 is common. 4L squared plus 2L squared will be 6L squared. So 6mL squared by 9. 6mL squared by 9. That is equal to 2 by 3 mL squared. That is the moment of inertia about its center of mass. Finished? Next one. There are 4 particles. M, 2m, 3m, 4m. Squared L and L. The distance is L and L. M, 2m, 3m and 4m. So, moment of inertia about center of mass. You have to find moment of inertia about center of mass. That's you put space. What is the moment of inertia about mass m? About mass m perpendicular to the plane. About mass m. I want the moment of inertia about mass m. Moment of inertia about mass m. Axis is perpendicular to the plane of the paper. The axis is like this. Axis இப்படி இருக்கு. சரியா? Axis வந்து இப்படி இருக்கு. இப்போ axis இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ இது என்ன ஆகும்? இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். இது என்ன பண்ணும்? இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். இது என்ன பண்ணும்? இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். Have you got it? இதுதான் axis. Moment of inertia na mass into perpendicular distance. அப்போ இது axisனா இந்த மாஸ்க்கு எது perpendicular distance? This one. இந்த மாஸ்க்கு perpendicular distance என்ன? This one. இந்த மாஸ்க்கு perpendicular distance என்ன? This one. Right? So this is the perpendicular distance. இந்த மாஸ்க்கு perpendicular distance என்ன? This one. சரியா? இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன? L. இதுக்கு perpendicular distance என்ன? L. இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? √2m. That is √2m. So I can find axis perpendicular to the plane of the board or the plane of the paper. அப்போ m into L square. சரியா? This is first question. Second question. If I make the axis like this, இது ரெண்டு ஆக்சிஸ், ரெண்டுமே ஆக்சிஸ். இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இந்த மாசம் ரொட்டேட் ஆகும், இந்த மாசம் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ கன்சிடர் 4 particles 1 2 3 4. இப்போ ஆக்சிஸ் இப்படி, அப்படி ஆக்சிஸ் இப்படின்னா அப்போ எப்படி ரொட்டேஷன் நடக்கும்?
இது இந்த நோட்புக் இது ஆக்சிஸ், இந்த நோட்புக் வச்சு சுற்றினா இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். சரியா? அப்போ இது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், இது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், இது ஆக்சிஸ்ன்றப்போ இது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். சரியா? நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் பண்ணுறது, நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் பண்ணுற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? எதை பேஸ் பண்ணி? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி. ஃபுட்பால் பேஸ்கெட் பால் ரொட்டேட் பண்ணுறது என்ன? சென்டர் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி. நீங்கள் சுற்றுற பேனா கிளாஸ் ரூம் உட்காந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்களா, இது எதை பேஸ் பண்ணி? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி. அப்போ எது ஆக்சிஸ்? இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸும் உங்களுக்கு ஆக்சிஸ். சரியா? ரைட். கீ செயின் இருக்குல்ல, கீ செயினை கையில் போட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமே, எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? ஃபிங்கர். அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது? பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. சரியா? அது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். சரியா? அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லிடலாம். இப்போ எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? டயக்னல். இப்போ எது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்? டயக்னல். அப்போ இந்த ரெண்டு மாசம் சுத்தாது, மீதி ரெண்டு மாசம் சுத்தும். அப்போ இதுதான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், இது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா இதை எப்படி சுத்தும்? இப்படி சுத்தும். இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த பக்கம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், அப்போ எப்படி சுத்தும்? ரெண்டு மாசம் சுத்தும். புரியுதா? இந்த இமேஜினேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் கை வைக்க முடியும். ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா இந்த சாப்டர் மொத்தமாக புரியாது. சரியா? சிரிக்கிறதுக்காக சொல்லடா, கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. ரைட். நவ் இந்த எட்ஜை மட்டும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அப்போது இந்த 3 மாதம் இதை சுற்றி வரும், இந்த ரெண்டு எட்ஜை சுற்றி விட்டா இந்த 2 மாதம் இதை சுற்றி வரும். இதையும் அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இது ரெண்டு அந்த பக்கம் சுற்றி வரும். ரைட். ஸோ இதையும் நான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனாக வச்சுக்கலாம், இப்படி சுற்றலாம், அதுவும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனாக மாறும். ரைட். நவ் யூ டூ இட் ஃபார் எம் perpendicular to m, moment of inertia about m, that is perpendicular, m க்கு perpendicular. So I can give the notation a, b, c, d. If AD is the axis, AD is the axis of rotation, AD axis of rotation and the moment of inertia என்ன? ஸோ ஏடி எல்லாமே ஈக்குவல் தான், ஏடியை வச்சா ஈக்குவல் தான், ஏடி ஏபியை வச்சா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம். அதே மாதிரி பிசியும் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவாக இருக்கலாம். ஸோ ஐ வில் டேக் ஏசி. ஏசி இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனாக இருக்கும்போது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? ஓகே, நான் இது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அப்போது இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரும். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? திஸ் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி வந்தால் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே தெரியும், இது பர்பண்டிகுலர், இது பர்பண்டிகுலர். அப்போ 3 எப்படி சுற்றும்? ரைட். நோட் புக் கையில் வச்சு சுற்றுறோம் இல்லையா, அந்த நோட் புக் சுற்றுறது என்ன? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி. அப்போ அது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி வந்தால் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். You got it? Yes. Do it one by one. I want it for first M. I want it for AD. I want it for AC. Okay. AD, AC, and I want it for center of mass. Moment of inertia about point O. Point O என்னது? இந்த இடத்துல இருக்கு. Point O is nothing but COM. That is COM. What is the moment of inertia? Do it.
கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே ஸ்வேதா கான்சன்ட்ரேஷன் சப்ஜெக்டில். கால் ஆட்டினீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கிடையாது, மைண்டு வேற எங்கேயோ இருக்குது. about point A, correcta? About point A, m into 2m into L squared, 4m into L squared, 3m into what is this distance? Root 2L, root 2L the whole square. That is the moment of inertia. அப்போ என்ன வருது? 12. So that is 12 m L squared is the moment of inertia. Now if A, what is that? AD, AC, about AC, இந்த ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அப்போ இந்த ரெண்டு மாசம் சுற்றி வரும். இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ஏசியை ஃபிக்ஸ், ஏசி ஆர் பிடி போத் ஆர் சேம், சரியா? அப்போ ஏசி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை வச்சுக்கிட்டா, ஏசி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ எந்த ரெண்டு மாஸ்? அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இந்த டிஸ்டன்ஸ், இதுதான் டிஸ்டன்ஸ், இங்கிருந்து இதுதான் டிஸ்டன்ஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ரூட் 2L/2. ரூட் 2L/2னா என்னவா மாறும்? L/√2 மாறும். டைகனல் என்ன? டைகனல் வந்து ரூட் 2L. அப்போ இங்கே எனக்கு தேவை இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ரூட் 2L/2 அப்போ என்னவா மாறும்? L/2 எப்படி எழுதலாம்? ரூட் 2 இன்ட்டு ரூட் 2ன்னு எழுதலாம். இப்போ என்னவா மாறும்? L/√2 மாறும். அப்போ L/√2 அண்ட் L/√2. சி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்ன? ஏசி, ஏ அண்ட் சி, இந்த ரெண்டு மாசம் ரொட்டேட் ஆகாது. அப்போ இங்க இருக்கிற மாஸ் என்ன? திஸ் மாஸ் இஸ் பி. பி எவ்வளோ? 2m. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L/√2. இந்த பக்கம் என்ன மாஸ் இருக்கு? இந்த பக்கம் இருக்கிற மாஸ் வந்து 4m. 4m. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L/√2. So this is the axis of rotation. Right? Do it. அப்போ AC எடுத்தோம்னா m into L/√2 the whole, sorry, 2m into L/√2 the whole squared, 4m into L/√2 the whole squared. So about AC, moment of inertia is
mi is mi about AC is equal to 2m into L by root 2 the whole square plus 4m into L by root 2 the whole square. So that will become 2m L squared by 2 plus 4m L squared by 2. So totally it will be 6m L squared by 2. So that will become 3m L squared. That is the moment of inertia about AC. BD na mass vary out. Okay, so about BD எடுத்தீங்கன்னா இங்க mass m, இங்க mass 3m. ஏதாவது டவுட்னா இங்கே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ. சாப்டர் ஈஸியான சாப்டர். ஒரு விஷயத்தை தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. வாயை மூடிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காது. சரியா? நீ அமைதியாக இருக்க உனக்கு தான் பிரச்சனை. அதனால டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ. பிடி அதே மாதிரி பிடி ஆக்சிஸ் வந்து பிடி எடுத்தோம்னா பிடி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனாக வச்சோம்னா அப்போ பிடி என்ன வரும்? ஸோ V and D ஆக்சிஸாக வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த எம்மும் இந்த 3mமும் ரிவால்வ் ஆகும். அப்போ m இன்டூ எல் பை ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3m இன்டூ எல் பை ரூட் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாறும். ஸோ L squared by 2, ml squared by 2 plus 3ml squared by 2, 4ml squared by 2, 2ml squared will be the moment of inertia. About center of mass, about O. About O னா நமக்கு O பாயிண்ட் தெரியணும். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது? மாஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் சொல்லிடலாம். மாஸ் எல்லாம் இங்கே யூனிஃபார்ம் கிடையாது. எம்னு இருக்கு. இருந்தால் டைரெக்டாக ஓன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது? M, 2m, 3m, 4mன்னு இருக்குது. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது? m by L by 2, 3L by 2. ரெண்டு இருக்கு. L by 2 and 3L by 2. எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் இருக்கு. சரியா? அப்போ ரெண்டுக்கும் எடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? நமக்கு வரப்போகிறது ஒரு கொஷின் தான். சரியா? ஸோ நான் ஒரே கொஷினில் எல்லா சம்ஸையும் நான் சால்வ் பண்ணுறேன். அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். டூ இட் அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அதே மாதிரி ஆக்சிஸ் மாறலாம். சரி, நான் ஆக்சிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இங்கே பர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் சொல்லியிருக்கேன். சரியா? நான் ஆக்சிஸ் இப்படியே சொல்லலாம். இஃப் திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ், அதே ஆக்சிஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? L by 2, L by 2. சரியா? நான் இதை ஆக்சிஸாக வைக்கலாம், இல்லை இதை ஆக்சிஸாக வைக்கலாம், இல்லை இதை ஆக்சிஸாக வைக்கலாம், இல்லை இதை ஆக்சிஸாக வைக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா இதை ஆக்சிஸாக வைக்கலாம். ரைட்? புரிஞ்சுதா? அதுக்கு தான் நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ் பண்ணி. Next you try for the triangle. அதில் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் சொல்லியாச்சு. You try it for the equilateral triangle of mass m. Mass m, another mass m, another mass m. So they are of equilateral triangle. L, L, L. All the masses are m, m and m. I want moment of inertia about center of mass. Moment of inertia about center. Equilateral triangle நாவே length equal, mass equal கொடுத்திருக்கேன்.
சரியா? டிஸ்டன்ஸ் எல் எல் எல். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிங்க. அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எடுங்க. சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா ஆக்சிஸ் என்ன வரும்? பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ட்ரையாங்கிள் வரும். ஆக்சிஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ட்ரையாங்கிள். ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொல்லுங்க. எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொல்லுங்க. எக்ஸ் ஆர் ஒய் ரெண்டுமே சொல்லுங்க. சொல்றேன் about x center of mass. ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? திருப்பி பாரு, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? இங்க இருந்து L/3 L/3 and L/3 பேஸ்ல இருந்து 90 டிகிரியில் எண்ட்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ? இது h/3. இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கு? L/2. ஹைட் எங்க இருக்கு? இந்த ஹைட் எவ்வளோ? பேஸ்ல இருந்து இந்த ஹைட் எவ்வளோ? பேஸ்ல இருந்து அந்த ஹைட் எவ்வளோ? h/2. L/2, h/3. அது சென்டர் ஆஃப் மாஸ். வாட் இஸ் h? இங்க இருந்து இங்க h. This angle is 60 degree. This side it is L. அப்ப L இந்த பக்கம் L. L sin 60. h is equal to L sin 60 அப்படி சொல்லலாம். இல்லைன்னா இது L, இது L/2, அப்ப இது h. அப்ப h squared is equal to L squared minus L squared by 4. புரியா? ஹைப்போட்டனியூஸ் ரெண்டு விதமா கால்குலேட் பண்ணலாம். சரியா? வெக்டாரும் எடுத்து முடிச்சாச்சு. எப்படி வேணா கால்குலேட் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் ஒரே தான் வரும். அப்போ h squared is equal to 3L squared by 4. So h will be √3L/2. அதுக்கு மேல சிம்பிளா இப்படி எடுத்துடலாம். h is equal to L sin 60. So L into what is sin 60? What is sin 60? √3/2. So √3L/2. ஹைட் வந்து √3L/2. அதுல 1/3 இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்ப இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்னது? இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் பாடி இருக்கு. அந்த ட்ரையாங்குலர் பாடியில திஸ் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். அப்ப இந்த மூணு பார்ட்டிகளும் சுத்தி வரும். அப்ப இந்த மூணு பார்ட்டிகளுக்கு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இது this one. Then what is that perpendicular distance? So this is BO and this BA, B and C. A, B and C. அப்போ perpendicular distance என்ன? டேய் சொல்லும் போது கிளாஸை கவனி. நீ பாட்டு குனிஞ்சு எழுதிட்டே இருப்பானா? சரியா? அப்போ perpendicular distance இது. ஸோ ஆக்சிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ ஆக்சிஸ் இது. அப்போ இந்த மூணு மாஸை சுற்றி வரும். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தேவை. இதுதான் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இது பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இது பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அந்த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சேவ் பண்ண முடியும்? ஸோ ஐ கேன் புட் திஸ் இஸ் அஸ் A, B and C. ஐ வில் புட் திஸ் பாயிண்ட் அஸ் B. அப்போது ஏதாவது ஒரு சைடு எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் D and this is C and this is O. And this side I need. What is this angle? இங்க மொத்தமா ஆங்கிள் எவ்வளோ? 60. அப்ப இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 30. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ?
L by 2. எனக்கு எது வேணும்? OC வேணும். அப்போ என்ன ஆங்கிள் எடுக்கலாம்? Cos theta எடுக்கலாம். Cos theta. Cos 30. Cos 30 is equal to adjacent side. What is adjacent side? L by 2. Divided by hypotenuse, OC. Then what is OC? L by 2 cos 30. What is cos 30? Root 3 by 2. So OC is equal to L by 2. Cos 30 is root 3 by 2. 2 will get cancelled. Then what is OC? L by root 3. அப்போ OC, this is L by root 3. அப்போ இதுவும் என்ன? L by root 3. இதுவும் என்ன? L by root 3. சரியா? அப்போ L by root 3, L by root 3, L by root 3. மாஸ் எல்லாம் M கொடுத்துருக்கேன். சரியா? கரெக்டாக ட்ரையாங்கிள் எடுத்து போட்டு பழகு. எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற மாதிரி நீ காப்பி அடிச்சேன்னா இப்போ வராது. டூ இட். நான் இந்த வாட்டி மாஸ் கரெக்டாக எம்னு கொடுத்துருக்கேன். அடுத்த வாட்டி மாசை மாற்றிடுவோம். So moment of inertia will be, so I got this is L by root 3, this is also L by root 3, this is also L by root 3. அப்போ moment of inertia will be m into L by root 3 the whole squared. எல்லாமே m into L by root 3, m into L by root 3 the whole squared தான். அப்போ 3m into L by root 3 the whole squared will become ml squared by 3. 3 cancel ஆகி ml squared மட்டும் ஆன்சர் வரும். சரியா? போட்டு முடிச்சிட்டேன்னா next thing is AB is the axis. AB axis இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முடி என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க. about center of massக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க. about center of mass it is ml squared. Check it out. about center of mass என்ன வருது? ml squared வரும். முடிச்சிட்டிங்கன்னா about AB ஆக்சிஸாக இருந்தால் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? அதுக்கு அடுத்தது BD ஆக்சிஸாக இருந்தால் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? மூணாவது கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஏ வந்து ஆக்சிஸ்ன்னு சொன்னால் பாயிண்ட் ஏக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு அர்த்தம். பாயிண்ட் ஏக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன?
about center of mass ml squared வருதா? அடுத்தது போ ஏபி ஆக்சிஸாக வச்சுட்டு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லு. ஏபி ஆக்சிஸாக வச்சா ஒரே ஒரு மாஸ் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும். சியோட மாஸ் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ சிக்கும் அந்த ஏபிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆமாம், அது ஹெச் தான். ஏபி ஆக்சிஸாக வச்சிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் என்ன, அது ஒரு கன்ஃபியூஷன். இது ஏ, சாரி இது பி, இது ஏ. இது ஆக்சிஸாக இருக்கும்போது சி இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? இங்கேருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்ன்னு தெரியும், இந்த ஆங்கிள் 13 தெரியும், இது 19 தெரியும். So find out the height. So this you know, இந்த triangle எடுத்தீங்கன்னா, இந்த triangle எடுத்தா this angle is 30, this is 90. அப்போ hypotenuse L. எது hypotenuse மாறும்? இது hypotenuse மாறும். Right? I want this one. இந்த angle theta. அப்போ இது opposite side, இது adjacent side. அப்போ cos 30 is equal to adjacent side. What is adjacent side? This one is adjacent side. So அந்த side வேணா ன்னு வச்சுக்கோங்க. EC by hypotenuse எவ்வளோ? L. So L cos 30. What is cos 30? Root 3 by 2. Root 3 L by 2. So சிம்பிளாக இதோட ஹைட் எல்லாமே எங்கே போய் டிவைட் ஆகும்? மேத்தமேட்டிக்ஸில் தரவாக இருந்தீங்கன்னா இது இங்கே வந்து L by 2 L by 2ல டிவைட் ஆகும். இங்கே போன பாயிண்ட் இங்கேயும் L by 2 L by 2ல டிவைட் ஆகும். இதுவும் எங்கே போய் டிவைட் ஆகும்? இந்த லைனை ரெண்டாக டிவைட் ஆகும். சரியா? ஸோ மீடியன்ஸ், இட்ஸ் நத்திங் பட் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ஸில். அப்போது ஹைட்டு இது என்னவோ அதே தான் இதுவும். இந்த ஹைட் என்னவோ அதே, இந்த ஹைட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? root 3 L by 2. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வரும், root 3 L by 2ன்னு வரும். ஸோ root 3 L by 2. அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் root 3 L by 2. What is the mass? M. So M into root 3 L by 2 the whole square. So 3m L squared by 4. Moment of inertia is 3m L squared by 4 is the moment of inertia. Right? About point BD. அப்போ BD axis வச்சா இந்த distance L by 2 and L by 2. ml squared by 4 plus ml squared by 4, 2ml squared by 4, that will become ml squared by 2. சரியா? தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கா? தலையெல்லாம் சுத்தாது, பொறுமையாக தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சரியா? வேற ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் ஆக்சிஸை வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது இது ரெண்டும் சுற்றி வரும். ரைட்? டேய், கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கெல்லாம்டா போகுது. இப்போ எதுக்கு அந்த புக் எடுக்கிற நீ? ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்குது கான்சென்ட்ரேஷன்.
கிளாஸை கவனி, கிளாஸையே கவனி, கிளாஸையே பார்த்துட்டு இருக்கு. வேற பக்கம் நீ டைவர்ட் ஆனா உனக்கு புரியவே புரியாது. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது புரிஞ்சாதான் அடுத்த செக்ஷன்ஸ் புரியும். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெகுலர் பாடிஸ், ரிஜிட் பாடிஸ் புரியும். இது புரியலைன்னா ரிஜிட் பாடிஸ் புரியாது. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ரிஜிட் பாடி. ரிஜிட் பாடினா உன் நோட் புக் வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? உன் நோட் புக் என்ன ஷேப்பு? ரெக்டாங்குலர் ஷேப் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப், ரெண்டுமே இருக்கும். அப்போ ஸ்கொயர் செக்ஷன், நீ வச்சிருக்க பாயிண்ட் என்ன? கை வச்சிருக்கிற பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பாக இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வரும்? ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்ன வரும்? அங்கே இருக்கிற மாஸ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ். இந்த அட்டை இருக்கு இல்லையா, நீ வச்சிருக்க புக்கு, அந்த நோட் புக்கில் மாஸ் என்ன இருக்கும்? ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். ஒரு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் 1 கிராம் அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டிகளும் என்னவாக இருக்கும்? அதே 1 கிராமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரியா? மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ்க்கு பார்த்துப்போம். ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் தனித்தனியாக பார்த்துருப்போம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற பாடி ரெகுலர் பாடிஸ் அல்லது ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ரிஜிட் பாடினா ஸ்ட்ராங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் ஸ்ட்ராங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. பட் வி ஆர் கன்சிடரிங் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, நம்மளை விட இந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ராங் ஆப்ஜெக்ட் அங்கே வச்சுருக்கோம், எடுத்துக்கணும். நம்ம அங்கே வச்சுருங்க, இங்கே வச்சுருங்க, எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸ்ட்ராங் ஆப்ஜெக்ட். டைமண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நினைக்கிறோம், ஆனால் டைமண்டை கட் பண்ணுறதுக்கும் அதை விட ஷார்ப்பாக அதே டைமண்டை மேக் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணுறோம். அப்போ ஏதாவது ரிஜிட் பாடி இருக்கா? எதுவுமே ரிஜிட் பாடி இந்த உலகத்தில் நேச்சுரலாக எதுவுமே கிடையாது. சரியா? பட் அதையும் நம்மளால் கட் பண்ண முடியும்னா ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ராங் பாடின்னு அர்த்தம். பட் இருந்தாலும் வி ஆர் டேக்கிங் இட் எஸ் அ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பாடிஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? ரிஜிட் பாடிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த ரிஜிட் பாடிஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஷேப்ஸ் பார்க்கணும். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்க்கு பார்க்கணும். சர்க்கிள்க்கு என்ன, ரிங்குக்கு என்ன, பர்டிகுலர் டிஸ்க்கு என்ன. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அ டிஸ்க்கு, ரிங்கு, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ பார்க்க போகிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ஆல் த ஷேப்ஸ் என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் அப் டு திஸ். இது அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிப்போம்.